So we can talk about the identity constraint and foreign key. ఐడెంటిటీ అనేది కొంతమంది కన్స్ట్రైంట్ కాదంటారు, కొంతమంది కన్స్ట్రైంట్ అంటారు. ఓకే, బట్ నేనైతే కన్స్ట్రైంట్ గానే కన్సిడర్ చేస్తాను. అసలు ఈ ఐడెంటిటీ కన్స్ట్రైంట్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇట్స్ అన్ ఆటో ఇంక్రిమెంట్ నెంబర్ విచ్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ద నెంబర్. ఓకే, ఐడెంటిటీ అనేది ఆటో ఇంక్రిమెంట్ నెంబర్ అనమాట. So let's look into here. I can copy paste this. Okay. Okay. ఇక్కడ ప్రైమరీ కీ ఉంది. అఫ్ కోర్స్ నేను ఐడెంటిటీ అని ఇస్తా. సింటాక్స్ చూస్తే మీరు ఐడెంటిటీ బ్రాకెట్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బిట్వీన్ we have two parameters, one is seed, another one is increment. Seed అంటే స్టార్టింగ్ నెంబర్ ఎంత, ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఫర్ ది ఫర్దర్ ప్రొసీడింగ్ నెంబర్ ఎంత. నేను 1,1 ఇస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ రికార్డుకి 1 వస్తుంది, నెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్ అవ్వబోయే రికార్డుకి 1 ఇంక్రిమెంట్ నెంబర్ ఎంత అయితే అంత యాడ్ చేస్తుంది, అప్పుడేమవుతుంది 2 అవుద్ది. అలా ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఐఎమ్ రీక్రియేటింగ్ ద టేబుల్. యా, కమాండ్స్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఓకే, లెట్స్ కేసు కన్స్ట్రైంట్లో ఉండదు, ఎందుకంటే ఐడెంటిటీ కన్స్ట్రైంట్ అనేది నీకు ఈ టేబుల్ ప్రాపర్టీస్లో ఎక్కడ చూపించదు. ఓకే, సో ఇండెక్సెస్లో ఆఫ్ కోర్స్ నీకు ప్రైమరీకి ఉంది కాబట్టి ఆ ఇండెక్స్ వచ్చేస్తుంది. నౌ it's an auto increment number, and one more thing is we no need to pass any values while inserting the data. Okay, అది ఆటో ఇంక్రిమెంట్ నెంబర్ కాబట్టి మనం వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు మనం వాల్యూ ఏం పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి అనే కాలంకి. ఓకే, ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి అనే కాలంకి వీ నో నీడ్ టు పాస్ ఎనీ వాల్యూ. ఓకే, లెట్స్ టెస్ట్ దీస్ 3 రికార్డ్స్. సో ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ మనం పైదాన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఎంప్లాయీ ఐడి అనే దానికి 1 ఉంది. సో ఇక్కడ నేను స్టేట్మెంట్లో ఏం చెప్పా, ఎంప్లాయీ ఐడి అనే కాలంకి వీ నో నీడ్ టు పాస్ ఎనీ వాల్యూ కదా. ఒకవేళ నేను వాల్యూ పాస్ చేస్తే ఏమవుద్ది అంటే ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. ఎక్స్ప్లిసిట్గా నువ్వు వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేయలేవు అని దాని అర్థం. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్ ఎంప్లాయీ ఐడి కాలం everywhere in my insert statement and check how it is working. Okay, నేను కూడా తీసేస్తాను. ఇప్పుడు ఈ 3 రికార్డులు వెల్ అండ్ గుడ్గా ఇన్సర్ట్ అవుతాయి, 3 rows ఎఫెక్టెడ్. బట్ ఎంప్లాయీ ఐడి కాలంకి వాల్యూ ఎలా పాపులేట్ అయింది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇక్కడ నువ్వు గమనిస్తే 1 2 3 అని వచ్చింది. ఫస్ట్ రికార్డుకి 1 అని వచ్చింది, సెకండ్ రికార్డుకి 2 అని వచ్చింది, థర్డ్ రికార్డుకి 3 అని వచ్చింది. ఆ సీక్వెన్స్ ఎలా వచ్చిందంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సీడ్ అండ్ ఇంక్రిమెంట్ వల్ల. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సీడ్ ఇంక్రిమెంట్ చేంజ్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1,1 బదులు 1 100, లేకపోతే ఇదే 100 ఇచ్చి దానికి 10 పెట్టా ఇంక్రిమెంట్. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే స్టార్టింగ్ నెంబర్ 100 వస్తుంది, దానికి మళ్ళీ నెక్స్ట్ రికార్డుకి 10 యాడ్ చేస్తుంది. ఓకే, చూడండి కావాల్సి వస్తుంది. ఇదిగో okay, this is the way the identity constraint it will
వర్కౌట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టేబుల్ మీద మీరు ఏదో డిలీట్ చేశారు ఒక పర్టికులర్ రికార్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ delete from employee where EMP ID equal to 110 అనే రికార్డ్ని డిలీట్ చేశారు. బై మిస్టేక్లీ డిలీట్ చేశారు అనుకుందాం. డిలీట్ చేసిన తర్వాత రియలైజ్ అయ్యారు, ఓ అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ హ్యావ్ డిలీటెడ్ ది రిపోర్ట్, సో I need to insert the record again with 110 value. అంటే explicitly you supposed to insert the employee ID column with 110. Okay, for example 110. ఇది నేను ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే బై మిస్టేక్ని నేను డిలీట్ చేశాను కాబట్టి. హౌ టు డూ దట్? బై డిఫాల్ట్గా ఏంటి, ఐడెంటిటీ కన్స్ట్రెయింట్ అనేది వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేయలేదు ఎక్స్ప్లిసిట్గా మనల్ని. ఓకే, మరి వాట్ ఈస్ ద వే అంటే, yes we have another way, alternate way. First, this is the way we supposed to write the statement. Set identity underscore insert. What is the table name? On. Okay, after the insert statement immediately you supposed to off. సో మీరు ఎప్పుడైతే ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారో ఈ రికార్డు వెల్ అండ్ గుడ్గా ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సిస్టమ్గా మనం చెప్తున్నాం ఈ ఐడెంటిటీ ఇన్సర్ట్ అనే దాన్ని ఆన్ చెయ్యి, అది ఆన్లో ఉంటుంది, ఈ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అవుద్ది, ఇమీడియట్గా ఆఫ్ అవుద్ది. ఈ ఆఫ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకూడదు. ఒకవేళ మర్చిపోయారా డేటా విల్ బికమ్ ఏ కల్ప్రిట్. ఓకే, సో చూడండి, వన్ రో ఇన్సర్టెడ్ even if I pass the 110 as a employee ID. ఇప్పుడు చూడండి డేటా 110 మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది. ఇలా ఎక్స్ప్లిసిట్గా నువ్వు ఆ పర్టికులర్ ఐడెంటిటీ కాలంకి వాల్యూస్ పాస్ చెయ్యాలి అనుకుంటే we supposed to use these statements అనమాట. set identity underscore insert. ఓకే, set identity underscore insert, table name on. ఆ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఫైనల్గా ఆఫ్ చేస్తాం దాన్ని. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఐడెంటిటీ కన్స్ట్రెయింట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, ఫారెన్ కీ. వాట్ యు మీన్ బై ద ఫారెన్ కీ? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్? వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ప్రైమరీ కీ తర్వాత మళ్ళీ అంత ఇంపార్టెన్స్ దీనికి ఉంటుంది. Foreign key can be used to build the relationship between the tables. For example, there is a two tables. Okay, so if you want to build the relationship between the two tables, we only use the foreign key. Our foreign key relationship use just relation build చేసే కాన్సెప్ట్ నే sometimes terminology different గా కాల్ చేస్తారు, రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ అంటారు. రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ అన్న ఫారెన్ కీ ద్వారా రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయటం అన్న both are same. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు వేర్ ఈస్ ఫారెన్ కీ. Between tables. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ జెండర్ అనే కాలం ఉంది. సో నేను దానికి సపరేట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ టేబుల్ జెండర్.
gender ID, that is integer, identity 1 comma 1, as well as primary key. Okay, when it comes to the gen value, that means gender value, this is varchar of 10 not null istuna. Okay, so ఇక్కడ ఎంప్లాయీ టేబుల్ కి ఈ జెండర్ అనే కాలం జెండర్ ఐడిగా చేంజ్ చేసుకుంటున్నా. ఇది వచ్చేసరికి ఇంట్ డేటా టైప్ ఇస్తున్నా, ఎందుకంటే ఈ జెండర్ టేబుల్లో ఉన్న జెండర్ ఐడిని తీసుకొచ్చి ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉన్న జెండర్ ఐడి తోటి నేను రిలేషన్ బిల్డ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏది పేరెంట్ టేబుల్ అయింది, ఏది చైల్డ్ టేబుల్ అయింది అంటే ఇది పేరెంట్ అయింది, ఇది చైల్డ్ అయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ చైల్డ్ టేబుల్లో మనం రాయాలి. ఓకే, I don't remember the syntax. I supposed to Google it. Otherwise, I can look back it here. Yeah. Okay. This is the way we supposed to write the. So, foreign key bracket open చేసి క్లోజ్ చేసి ఏ కాలం కి ఈ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ లో ఉన్న జెండర్ ఐడి కాలం కి రెఫరెన్సెస్ అంటే ఏ టేబుల్ ని రెఫర్ చేస్తున్నావు, జెండర్ టేబుల్లో ఉన్న జెండర్ ఐడి అనే కాలంని రిఫర్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫారెన్ కీ. దిస్ ఇస్ ద వే వీ సపోజ్ టు. మరి ఫస్ట్ ఇలా రిలేషన్ బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ పేరెంట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఈ చైల్డ్ టేబుల్లో మనం దాని రెఫరెన్స్ టేబుల్గా యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి. సో ఫస్ట్ క్రియేట్ దిస్ టేబుల్. Next, I would like to create the child table. So, మీరు గమనిస్తే కాలమ్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది కూడా వచ్చి ఉండాలి. రిఫ్రెష్ చేయండి, టేబుల్స్ అనే ఫోల్డర్. ఇక్కడ జెండర్ టేబుల్ గమనిస్తే ఇది జెండర్ ఐడి, ప్రైమరీ కీ అఫ్ కోర్స్ వచ్చేస్తుంది. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఎంప్లాయీ టేబుల్, కాలమ్స్ వచ్చేసరికి ప్రైమరీ కీ, ఎంప్లాయీ ఐడి. ఓకే, అలాగే జెండర్ ఐడి అనే కాలంలో మీరు గమనించారంటే కీ మార్క్ వచ్చింది, లైట్ కీ మార్క్. ఓకే, ఇదే ఫుల్ డార్క్ గా ఉంది, ఇదే డార్క్ లేదు. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫారెన్ కీ అని అర్థం. ఓకే, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద కీస్, అఫ్ కోర్స్ పీకే అండ్ ఎఫ్కే అంటే ప్రైమరీ కీ అండ్ ఫారెన్ కీ అని అర్థం. కన్స్ట్రెయింట్ విషయానికి వస్తే చెక్ కన్స్ట్రెయింట్ ఉంటుంది అంతే. ఇండెక్సెస్ విషయానికి వస్తే ఓన్లీ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది. ఓకే, జెండర్లో కూడా క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ప్రైమరీ కీ ఇంపోర్ట్ చేశాం కాబట్టి. ఓకే, now we have created the two tables and we have built the relation. And how to insert the data? While inserting the data, which table data we supposed to insert first? The question answer ఏంటంటే first you supposed to insert the data into parent table. After that, then only you can insert the data into child table. Then what it will happen if I'm not inserting the data to gender first? First, I would like to insert the data to child table. ఏమవుద్ది అంటే it will throw the error. కావాలంటే చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 3 స్టేట్మెంట్సే తీసుకోండి. ఇక్కడ జెండర్ ఐడి అనే కాలం కదా. ఇప్పుడు మేల్ అంటే ఒక నెంబర్ రావాలి, ఫీమేల్ అంటే ఒక నెంబర్ రావాలి. ఓకే, ఏ నెంబర్ లేకుండా నువ్వు ఇక్కడ చైల్డ్ టేబుల్లో ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తావు అనేది క్వశ్చన్ పడుతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సరే మేల్కి 1 అని ఇద్దాం అనుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 2 సక్సెస్ అయితే ఫెయిల్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ నువ్వు 1 అనేది ఇచ్చావు, ఈ 1 అనే రిఫరెన్సింగ్ కీ వాల్యూ ఇక్కడ లేదు. అది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఉంటేనే నువ్వు చైల్డ్ టేబుల్లో డేటాని ఇన్సర్ట్ చెయ్యగలవు. సో ఫస్ట్ లెట్స్ ఇన్సర్ట్ ద డేటా ఇంటూ మై పేరెంట్ టేబుల్.
insert into, okay, gender. So gender ID అనేది identity column. I no need to pass any value. So that's what I have taken only the second column. Values. This is male and female. Next, not applicable. That means they are not interested to mention. Okay. These three values I have. Now you can see the data of gender table. Yeah. Now this is the time to insert the data into child table, that is employee. Okay. So employee ID, what are all the columns we have? Employee ID, employee name. Employee ID is the identity column. I no need to pass any value. Okay. Now values. Employee name, Sai. Salary. Is there any constraint on salary column? Yeah. Greater than 25,000. That means 25,500 I can give. Gender ID, he is the male, so the referencing key is the one here. Okay, when it comes to the second record, her salary is 26,500. She is female. So Mithul. So let's consider he is 34. He is the one. Okay. So like that. ఇప్పుడు వాల్యూస్ ప్రాపర్గా ఇన్సర్ట్ అవుతాయి. ఎందుకంటే మనం జెండర్ ఐడి కాలంకి ఇక్కడ ఏవైతే వాల్యూస్ పాస్ చేస్తున్నామో ఆ వాల్యూస్ అనేవి మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా పేరెంట్ టేబుల్లో ఉంటేనే వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ అవుతాయి, లేకపోతే ఇన్సర్ట్ అవ్వవు. 3 rows affected. If you want to see, select star from gender. Yeah, sorry, employee. Yeah. సో ఇప్పుడు ఒకటంటే మనకి ఏందో తెలియదు కదా, రియల్ టైంలో సింపుల్గా ఏం చేస్తామంటే ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ జాయిన్స్ యూజ్ చేసి జాయిన్ చేసి రెస్పెక్టివ్ వాల్యూ తెచ్చుకుంటాం. అది దిస్ ఈస్ ద వే వీ సపోజ్ టు బిల్డ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద టేబుల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు 2 tables కే చూపించాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆల్టర్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా చేసేటప్పుడు 4 tables కి చూపిస్తాను. మీరు అలా పెంచుకుంటూ పోండి. గట్టిగా 10-15 టేబుల్ అలా పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి, వచ్చేస్తుంది మీకు. ఓకే, సో these all are the constraints. This is about the foreign key constraint. And one more thing, there is a one note point. Okay, the referencing key in parent table, it should be either primary key or unique key. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ 2 tables, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, జెండర్ అండ్ ఎంప్లాయీ. సో ఇది పేరెంట్ టేబుల్ కాబట్టి ఇది చైల్డ్ టేబుల్ కాబట్టి చైల్డ్ టేబుల్లో ఉన్న జెండర్ ఐడి తోటి ఈ పేరెంట్ టేబుల్లో ఉన్న జెండర్ ఐడికి రిలేషన్ బిల్డ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బిల్డ్ చేసేటప్పుడు ఒక బేసిక్ రూల్ ఏంటంటే ఆ పర్టిక్యులర్ పేరెంట్ టేబుల్లో ఉన్న ఆ రెఫరెన్సింగ్ కీ కాలం ఇట్ మస్ట్ బి ఐదర్ ప్రైమరీ కీ అవ్వాలి లేకపోతే యూనిక్ కీ అవ్వాలి. ఇవి ఏవి లేకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ సరే చూపిస్తా చూడండి ఒకసారి, కన్ఫ్యూజ్ చేయడం మిమ్మల్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా పేరెంట్ టేబుల్లో నా రెఫరెన్సింగ్ కీకి నేను ప్రైమరీ కీ ఇవ్వలేదు, యూనిక్ కీ ఏమి ఇవ్వలేదు. ఓకే, ఫస్ట్ నా టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో డ్రాప్ చేసి క్రియేట్ చేస్తా. ఇది డ్రాప్ అవ్వదు. ఎందుకు డ్రాప్ అవ్వదు అంటే
దీనికి రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ చేసినాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది డ్రాప్ కావాలి, చైల్డ్ టేబుల్ డ్రాప్ కావాలి. టోటల్లీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ చేసిన కాడ నుంచి. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇది ఒక్కటే అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, యా, both the tables are dropped అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ జెండర్ ఐడి అనే దానికి దెర్ ఈజ్ నో కన్స్ట్రెయింట్. కానీ నువ్వు రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ చేయాలంటే ఏముండాలని చెప్పాను, ప్రైమరీ కీ కానీ యూనిక్ కీ కానీ కావాలి. నేను ఆ రెండు లేకుండా టేబుల్ క్రియేట్ చేశా. నా చైల్డ్ టేబుల్ తోటి రిలేషన్ బిల్డ్ చేద్దామని చూస్తున్నా. అవుతుందా? అవ్వదు. ఎందుకంటే పేరెంట్ టేబుల్లో ఉన్న ఈ రిఫరెన్సింగ్ కీ అనేది ఇట్ షుడ్ బి ఈదర్ ప్రైమరీ కీ ఆర్ యూనిక్ కీ అయితేనే నువ్వు చేయగలవు. ఇందాకట్టు ప్రైమరీ కీ చూపెట్టా కాబట్టి ఇప్పుడు యూనిక్ కీ తోటి చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ డ్రాప్ ద చైల్డ్ టేబుల్ to drop and recreate of the parent table. Okay, and now I would like to create with unique. Okay, next, now the relation will, the table it is created. Okay, so this is the meaning of this point. Okay, referencing key, parent table లో ఉన్న referencing key అనేది it should be primary key గానీ లేకపోతే యూనిక్ కీ గానీ అవ్వాలి, లేకపోతే నువ్వు రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ చేయలేవు. ఫస్ట్ లెట్ మీ సేవ్ దిస్. ఓకే, ఇప్పటిదాకా మనం చూసింది ఏంటి అంటే హౌ టు యూజ్ ద కన్స్ట్రెయింట్ వైల్ క్రియేటింగ్ ద టేబుల్. ఇప్పుడు ఆల్టర్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా with alter statement, not while, with alter statement. Okay, let me drop these all tables first. Drop employee, drop gender. Okay, రెండు టేబుల్ మీద ప్రాక్టీస్ చేద్దాంలే. ఓకే, సో నాకు జెండర్ టేబుల్ లేకపోతే ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ మీద చూపిస్తా. ఓకే, సో నాకు ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉంది. there is no constraints on any column. ఓకే, టేబుల్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయ్యి ఉన్నాయి అనుకోండి, ఫారెన్ కి కూడా లేదు. ఓకే, సో ఫస్ట్ టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్, ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఓకే, అంటే టేబుల్ ఆల్రెడీ ఉంది నాకు డేటాబేస్ లో, దానికి నేను కన్స్ట్రెయింట్స్ యాడ్ చేయాలి. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆల్టర్ స్టేట్మెంట్. ఫస్ట్ నాట్ నల్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఓకే, సో ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉన్న ఎంప్లాయీ ఐడి అనే కాలంకి నేను నాట్ నల్ కన్స్ట్రెయింట్ ఇంపోజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఆల్టర్ టేబుల్, ఏ టేబుల్ ఆల్టర్ చేస్తున్నారు? ఎంప్లాయీ టేబుల్ని. ఓకే, ఆల్టర్ కాలం, ఏ కాలం ఆల్టర్ చేస్తున్నారు? ఎంప్లాయీ ఐడి కాలం ఆల్టర్ చేస్తున్నారు. ఓకే, డేటా టైప్ ఇచ్చిన తర్వాత నాట్ నల్ అని ఇవ్వాలి. ఇంతే, నాట్ నల్ కన్స్ట్రెయింట్ ఇలా ఇంపోజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు రీఫ్రెష్ చేస్తే ఇప్పుడు అక్కడ నాట్ నల్ అని వచ్చింది. అలాగే ఎంప్లాయీ నేమ్ అనే కాలం కూడా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, నాట్ నల్ కన్స్ట్రెయింట్. ఓకే, ఎంపీ నేమ్ ఇంటీజర్ కాదు, డేటా టైప్.
ఒకవేళ ఇంటీజర్ పెట్టి చేశారనుకో ఈ డేటా టైప్ ఇంటీజర్ గా మారిపోద్ది. ఓకే, యా ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేయి, కాలమ్స్ ఇది కూడా నాట్. నెక్స్ట్ యూనిక్ కన్స్ట్రెయింట్ గురించి ఎలా ఇంపోర్ట్ చేస్తారు విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఆల్టర్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా చూద్దాం. ఓకే, సో చేసి మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తాను డ్రాప్ టేబుల్. Yeah, there is no constraints on this table right now. ఓకే, కానీ కన్స్ట్రెంట్స్ కానీ ఏమి. ఇప్పుడు యూనిక్ కీని ఇంపోర్ట్ చేద్దాం. ఏమో ఎలా ఇంపోర్ట్ చేస్తావు? ఎంప్లాయీ ఐడి అనే కాలం మీద సేమ్ ఆల్టర్ టేబుల్ ఎంప్లాయీ యాడ్ కన్స్ట్రెయింట్ నేమ్ ఇవ్వాలి. యాడ్ కన్స్ట్రెయింట్ నేమ్. దానికి సింటాక్స్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇది కింద చివర్లో ఇచ్చా. ఓకే, యాడ్ కన్స్ట్రెయింట్ నేమ్. ఆ కన్స్ట్రెయింట్ టైప్ ఏంటిది, ఏ కాలం ఆ కన్స్ట్రెయింట్. ఓకే, ఇంత ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి. ఈ కింద 2 లైన్లు వచ్చేసరికి ఫారెన్ కి హ్యాండిల్ చేస్తున్నప్పుడు. ఓకే, యాడ్ కన్స్ట్రెయింట్. సో నేను యూనిక్ కి క్రియేట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి యాజ్ పర్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ I would like to give UQ on employee ID column in which table? Employee table. Okay, constraint type ఏంటిది? యూనిక్. ఏ కాలం నువ్వు చేస్తున్నావు? ఎంప్లాయీ ఐడి కాలం చేస్తున్నావు. యా, కమాండ్స్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో ఇప్పుడు కీస్ లోకి పోతే మనం ఈ కన్స్ట్రెయింట్ నేమ్ ఏదైతే ఇచ్చామో అదే నేమ్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, this is the way we supposed to create the unique constraint. As well as if you look into the indexes, it has created the index with whichever the name we have given. ఓకే, యూనిక్ కీ కన్స్ట్రెయింట్ అనేది ఇది ఇలా క్రియేట్ చేస్తాం. దాని సింటాక్స్ ఏంటంటే ఇలా ఉంటుంది. ఓన్లీ ఒక నాట్ నల్ కి డేటా టైప్ చేంజ్ చేయడానికే ఆల్టర్ కాలం అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఇక మిగతా కన్స్ట్రెయింట్ ఏవి క్రియేట్ చేయాలన్నా యాడ్ కన్స్ట్రెయింట్ అనేది యూజ్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ యూనిక్ తర్వాత ఏముంటది? చెక్ ప్రైమరీ కీనా? ప్రైమరీ కీ. ఈ ప్రైమరీ కీ కన్స్ట్రెయింట్ ఎలా ఇంపోర్ట్ చేస్తాం ఫస్ట్? ఓకే, so let's drop and recreate the table. Okay, as of now there is no constraints అన్నమాట. ఇప్పుడు ప్రైమరీ కీ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ప్రైమరీ కీ ఎలా చేస్తాం? సేమ్ కాపీ పేస్ట్ చేయండి. సో ఇక్కడ ప్రైమరీ కీ కాబట్టి నేను చేయాలనుకుంటుంది పీకే. ఓకే, ఇక్కడ టైప్ వచ్చేసరికి ప్రైమరీ కీ, ఎంప్లాయీ ఐడి. ఈ స్టేట్మెంట్ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఒకసారి చేస్తాం చూడండి. ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యింది అంటే ఇక్కడ ఈ కాలమ్స్ మీరు గమనిస్తే ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది బై డిఫాల్ట్ నల్స్ అసైన్ చేస్తుంది. నల్స్ ను ఎలా చేస్తుంది? నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రైమరీకి అసైన్ చేస్తున్నావో ఈ నల్స్ ఎలా చేసే బిహేవియర్ ప్రైమరీకి ఎలా చేయదు. సో ఫస్ట్ నువ్వేం చేయాలి అంటే ఆ ఎంప్లాయీ ఐడి అనే కాలంని ఫస్ట్ నువ్వు నాట్ నల్ చేయాలి. ఓకే, యా, ఇప్పుడు ఇది వర్క్ అవుద్ది. ఇప్పుడు చూడండి అయిపోయింది. వచ్చింది ఇండెక్స్ కూడా ఇదే నేమ్ తోటి క్రియేట్ అయింది. మనం అదే కదా నేమ్ ఇచ్చింది, కన్స్ట్రెయింట్ నేమ్. దిస్ ఈజ్ ప్రైమరీ కీ. నెక్స్ట్ చెక్ కన్స్ట్రెయింట్.
చెక్ కన్స్ట్రెయింట్ ఎలా ఇంపోజ్ చేయటం, శాలరీ అనే కాలం మీద నేను ఇంపోజ్ చేయాలి. హౌ టు డూ దట్? సింపుల్. alter table name, add constraint name ck, okay, salary, okay, check salary greater than 25,000, for example. This is the way we supposed to use the alter command for the check constraint. Commands completed successfully. If you want to refresh the keys, then constraints, I think, yeah, here we go. Okay, this is the way we can use the check constraint. Next, default. మరి డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రెయింట్ ఎలా అసైన్ చేస్తాం? ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ జెండర్ ఐడి అనే దానికి నేను డిఫాల్ట్ వాల్యూ అసైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. హౌ టు డూ దట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆల్టర్ స్టేట్మెంట్. సో ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్, యాడ్ కన్స్ట్రెయింట్, ద కన్స్ట్రెయింట్ నేమ్ డిఫాల్ట్ కాబట్టి డిఎఫ్ అని ఇవ్వాలి యాజ్ పర్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. ఓకే, ఇక్కడ జెండర్ ఐడి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ టేబుల్. ఇప్పుడు default as 1 for gender id అనే కాలం కి డిఫాల్ట్ వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, commands completed successfully. Let's refresh the constraint. There is a df. Okay, this is the way default constraint మనం అసైన్ చేయాలి. అంటే నేను ఏ వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేయకపోతే డిఫాల్ట్ వాల్యూగా ఒకటి వచ్చేస్తుంది జెండర్ ఐడి అనే కాలం. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ ఐడెంటిటీ, అంతే కదా. సో వన్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఐడెంటిటీ కన్స్ట్రెయింట్ ని ఆల్టర్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా నువ్వు యాడ్ చేయలేవు. సో నీకు ఓన్లీ పాసిబుల్ వే ఏంటంటే while creating the table itself you supposed to take the decision whether this identity is required or not. Through alter statement ద్వారా నువ్వు ఐడెంటిటీ కన్స్ట్రెయింట్ ని యాడ్ చేయలేవు. ఓకే, సో we have only one left, then foreign key. With the help of foreign key, how to build the relation. Okay, so let's take it. Yeah, okay. సో నేను ఫారెన్ కి రిలేషన్ బిల్డ్ చేయట్లేదు. సో నాకు ఇక్కడ ప్రైమరీ కి పెట్టుకుంటున్నా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై పేరెంట్ టేబుల్, this is my child table, but as of now there is no relation between these two tables. If you expand the column, the gender id column is just like a other column, there is no relation. Okay, how to build the relation between these two tables? Okay, ఇది కొద్దిగా స్ట్రెచ్ అవుద్ది, కొద్దిగా బీ కేర్ఫుల్, బాగా వినండి. ఆల్టర్ టేబుల్, ఏ టేబుల్ కి మనం రిలేషన్ బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటుంది? ఎంప్లాయీ టేబుల్ కి ఫ్రమ్ పేరెంట్ టేబుల్ నుంచి కదా. సో చైల్డ్ టేబుల్ మనం మాడిఫై చేయాల్సింది. ఆల్టర్ టేబుల్ ఎంప్లాయీ, యాడ్ కన్స్ట్రెయింట్ నేమ్ ఎఫ్కే. ఓకే, జెండర్ ఐడి కాలం ని ఏ టేబుల్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం? జెండర్ అనే టేబుల్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం, రిలేషన్ బిల్డ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ కన్స్ట్రెయింట్ టైప్ FOREIGN, ఫారెన్ కి విత్ విచ్ కాలం? ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉన్న జెండర్ ఐడి కాలం రెఫరెన్సెస్
with which table? Gender table లో ఉన్న gender ID. Okay, so దీని ఎంటైర్ మీనింగ్ ఏంటంటే child table alter చేయి, add the constraint means add the constraint. This is the constraint name. Okay, the constraint type is foreign key. Employee table లో ఉన్న gender ID కి foreign key which is referencing with gender table లో ఉన్న gender ID. This is the meaning. Okay, you see here commands completed successfully. Refresh it. Sorry, maybe 13. What happened? Tables. Yeah, employee table gender ID column చూడండి, మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోద్ది. ఆ ఫారెన్ కి సింబల్ వచ్చేస్తుంది, కీ సింబల్ ఇదిగోండి. Okay, so this is the way we can maintain the relationship with the help of alter statement. Okay, so